звонка или презентации мы уже совместно согласимся на даты и время следующей презентации. Okay, Okay, did you get it, Paul? Yeah, I get it. The only thing you still need to do is change my position as being a presenter, and then I can share my screen. I make you a presenter right now. I already did it. Yep. Okay, there we go. Let's see where I can. Okay. So I think stuff is on now. No, that's not the one. So you see my screen now? Yes, but it's still black. Still okay. Why is it still black? You have to go click. Maybe change. Share desktop. Where do I do that? Try right click on the mouse, or on the bottom there must be an icon that shows the desktop. Huh. Maybe here something. Share screen. That's the one I'm doing right now. Okay. Okay, otherwise I have your presentation here. Copy. Well, okay, don't worry. Hold on for a second. I will do it like this. Share PowerPoint file, and then I assume it's going to start looking, or not. Share program, what? No, this is not it. Слушай, ну ты можешь адрес их найти в интернете. Я сейчас просто на совещании, у нас тут обучение происходит. Where do I do that? Now I can see it. Yeah, now I can see your screen. Okay. Okay. Yeah, it's okay. Найди их телефон в интернете, на сайте их. Ajax, I see Ajax. Yeah. Сразу на кадре. Where is the file? Я буду на связи через 2 часа. Спасибо огромное. I threw it in here. Yeah. No, it's not that one. No, it's not that one. Well, just open it up from the But you can see it now or not? Yeah, I can see it. Okay. So this is the presentation, right? Yes. Excellent. Okay. Коллеги, вы видите экран Паула сейчас? Да, экран есть. Да. Yes, we are ready, and we see. Okay. So, all right. Let's start, and Maxim will translate, guys. And, коллеги, если у вас есть какие-то вопросы или вы что-то не понимаете, сразу остановите. Мы не ждем до конца. Сразу останавливаем, задаем вопрос. Okay, so as most of you probably know a little bit about the background of the terrain levelers, is that we came out with the terrain leveler attachment on a 1255 tractor approximately 15 years ago. Okay, Paul, I start translating. Yep. Коллеги, так как вы, возможно, уже слышали, история машин под названием Terrain Leveler берет свое начало 15 лет назад с навески, которую мы установили на самую популярную модель T1255. And as you might understand from the name, how we called it as being terrain leveler, is that the initial purpose of this attachment actually never was meant for mining. Otherwise, we probably would have called it different.
Но изначально эта навеска, которую мы хотели установить на модель Т1255, она была предназначена не особо для майнинга, не особо для извлечения грунта. Это было однозначно именно, чтобы уровнять чтобы, да, а больше для сравнивания, для выравнивания поверхности. Подготовки стройплощадки, например. Это было первое. Okay. So the initial reason why Vermeer started building the terrain leveler attachment was initially for site preparation. So customers that were using trenchers in areas where houses or buildings needed to be built to level out the terrain. That was the initial purpose of coming out with the terrain leveler attachment. Пол сейчас подробно раскрывает то, что только что Даниэль сказал в двух словах, что изначальная задача навески terrain leveler была разработана для того, чтобы заниматься подготовкой поверхностей для каких-то дорожно-строительных работ, для строительства домов, в общем, для выравнивания местности. So, yeah, basically from the day of introduction into the market, our at that time new terrain leveler attachment, we started to get a lot of interest from the mining industry, which we actually never expected. И в тот момент, когда мы вывели на рынок эту навеску, это навесное оборудование, мы начали получать огромное количество, ну не то что заказов, а был проявлен сумасшедший интерес со стороны добывающих предприятий, специализирующихся на добыче различных материалов. And funny to say is that during that time that we started to understand that the mining market was looking for a machine like that. That was for Vermeer the first time that we got actually deeply involved into the mining market with respect to produce material out of quarries and mining companies. This was our first exposure and communication with mining companies. И по той причине, что мы получили достаточно серьезный интерес со стороны добывающих предприятий к нашему оборудованию, мы приняли решение сосредоточиться и сфокусироваться достаточно подробно на создании машин, которые позволили бы добывать материалы в разрезах, в карьерах именно открытым способом. Okay, so yeah, again, for us, for Vermeer, a relatively new market we opened for ourselves, which of course from the start, looked extremely positive and promising, because it seemed that we were able to start selling our let's say flagship of the track division, being the 1255. It's a relatively big machine. So we started to see a lot of interest for that machine, which made us, of course, hungry to start entering the mining market. И вот те 15 лет назад мы сфокусировались на новом, на относительно новом для корпорации Vermeer рынке и начали приспосабливать машину Т1255 уже для новых задач, уже для задач по майнингу. Значит, для тех сотрудников, которые еще мало знают о продуктах Vermeer, короче, Т1255 это название самого базового трактора, на который можно повесить два навесных оборудования. Это либо траншеекомпатель,
до глубины 5 метров, или это, о чем мы говорим сегодня, это terrain leveler, вот этот барабан. Okay. So of course, back in that time, we as Vermeer, we are building track trenchers to cut rock, but to cut a trench for pipeline projects or other utility installations. We thought that we knew what we were talking about because eventually, the idea behind selling a trencher or a terrain leveler, eventually what the machine needed to do was to cut rock. And we were under the estimation that we come from rock trenching machines, so we know what we talk about. But the next part of the story after the translation will be that this was slightly different than expected. И до того момента, как мы начали углубляться в тему террейн-левелеров, у нас была отличная машина Т-1255, которая работала как траншеи-копатель. Разрабатывала траншеи преимущественно в скальных грунтах. И мы приняли решение эту машину переоборудовать, приспособить примерно к таким же задачам, только уже по разработке не траншей, а по разработке целых карьеров и таким образом добыче материалов. Okay, so the biggest differences that we found very, very quickly after talking with mining companies, but even more after doing the first trials and demos and tests within quarries, was that there is and still is a huge difference between a machine that digs a trench, so relatively narrow but deep, versus the terrain leveler, which is cutting very wide but extremely shallow. And what we found there is that now suddenly, with the use of a terrain leveler, there is a lot more to understand about geology and rock properties with respect to production, productivity and cost of operation. И после того, как мы начали активное общение с добывающими компаниями, мы поняли, что между траншеей-копателем и террейн-левелером огромная разница, потому что требования к машине по разработке траншей, говоря о глубине и ширине, разительно отличаются от требований, которые предъявляются к машине террейн-левела для именно добычи материалов. Потому что здесь намного больше знаний необходимо иметь в голове по поводу грунта, по поводу той поверхности, той территории, где мы применяем машину terrain leveler. So as you can imagine, working with a trencher, again quite narrow but deep, you are pretty much always entering into different layers of rock, with or without different parts, different types of rock, maybe even clay or dirt in between. So traditionally, seeing when we sell trenchers, and of course in the United States it works even slightly different. But yeah, if we had a customer working with a trencher, and at that time the customer was not very happy with the production, the easiest solution was, okay, then tomorrow you will receive a bigger machine and you will have more production. So don't worry about that. But again, working with a terrain leveler in a mining application, attacking much shallower layers, we started to find out that geology and rock properties can change a world of difference with respect to cost and production.
Когда речь идет о разработке траншеи определенной глубины и достаточно небольшой ширины, тот, кто разрабатывает эту траншею, всегда сталкивается с таким моментом, что траншея обычно разрабатывается в разных грунтах. Например, копаем мы на несколько метров глубиной, и цепь разрабатывает различные слои одновременно. Там может быть и тяжелая скала, и какие-то каменистые вкрапления, и слой глины, и слой песка. Если мы машину начинаем использовать как terrain leveler, когда нам нужно добывать отдельные, зачастую достаточно тонкие слои, ну или слои малой мощности, как говорят, то здесь это уже совершенно другая задача. Здесь уже совершенно другой подход и другие показатели применительно к производительности машины и стоимости ее работы. Okay, so yeah, again, looking at the differences, back in the years when we just built trenchers, we already knew that in harder rock the machine will go slower, in softer rock the machine will go faster, but eventually a trencher is sold to a completely different customer than a quarry or a mine company owner. Quarry or mine company owners, they are looking at cost per ton. What does it cost me to gain a ton of material which I can sell? Okay, so there was much more focus on different parameters in selling these two types of different equipment. И покупатели, которые пользуются траншеи-копателями и террейн-левелерами, это совершенно другие пользователи. Те, кто пользуется машинами типа террейн-левелер, для них самый принципиальный, самый главный момент – это стоимость тонны добытого материала. И именно на этой цифре, именно на этом показателе мы фокусируем на наше основное внимание. Just to give you a nice example from one of the first demos or trials we did was in the United States for a gypsum quarry company where we knew back in the time again, okay, there is different types of hardnesses. So we need to test and understand what is the hardness of a type of rock. And what we found out back in those days was that the gypsum was extremely soft. So all of us at the factory, we thought, hey, this trial, this demo is going to be a big success. We're going to produce more than 1,000 tons per hour. But after sending the machine to the quarry, we learned that not only hardness of a rock is important to understand, but we found out that the energy it takes to cut a certain type of rock, and especially with gypsum, because it's highly elastic, it takes a lot of energy to cut. We found that we needed to invest more into mining applications. Пол делится воспоминаниями о самом первом испытании, о самой первой демонстрации майнера. Это было в Соединенных Штатах, и машина демонстрировалась на карьере по добыче гипса. И когда они отправляли туда машину, они были уверены в том, что да, мы сейчас намолотим очень много этого гипса, потому что гипс это мягкая скала, и его очень легко разрабатывать. Но когда мы привезли машину в карьер, то оказалось, что очень много других переменных, очень много других входных данных, которые необходимо знать о грунте. Гипс, он достаточно эластичный материал. И
на практике, на деле, оказалось все не так радужно, как мы видели до момента начала демо. Okay. Можно вопрос сразу? Да. Я там слышал про расчет энергетического индекса. Как он рассчитывается или это дальше будет? Он говорил про энергетический индекс, когда он столкнулись они на первом. Paul, Yeah. our colleague Konstantin asks regarding the index of energy. Yes. You already mentioned. Are you going to talk about this a little bit later, or Absolutely. or you will explain right now? But maybe Paul, Daniel speaking here, maybe you can explain that in 2 or 3 words what the energy index means and maybe how you measure it and why it's so important. Yeah, it's not going to be in 2 or 3 words, but yeah, I can definitely talk about it right now. So after those bad trials, let's say in the beginning, we understood that we needed to do a lot more investigation and testing on the rock before we would understand the correlation between different types of rock and the production and cost of operation of our machine. So from that early stage, we started to invest in creating a specialized rock laboratory to understand the important parts of rock properties that would have direct effect on the production and cost of operation of the train level. Поскольку мы практически в самом начале уяснили, что существует самая прямая корреляция, прямая связь между свойствами скалы и производительностью и себестоимостью работы машины, мы создали специальную, так называется, скальная лаборатория. Просто будем ее называть лабораторией, где стали проводить испытания различных грунтов и изучать их влияние на скорость проходки и стоимость работы террейн-левелера. Okay, so already from the trenching business, we already knew that, okay, important properties of rock are compressive strength, unconfined compressive strength. So pushing on a piece of rock until it breaks, this peak pressure of forces needed to break that rock, this was important. We already also knew that tensile strength was extremely important because it tells something about the brittleness. We already knew that the abrasivity of a piece of rock is important because it has direct effect on the wear and tear on cutting teeth. But one important test that we added was the energy index. Если говорить кратко, то два основных параметра, два основных показателя, важных для анализа скального грунта, это compressive strength, это усилие на... это усилие на сжатие, так его назовем, да. Или какой правильный термин? Ну да, так, чтобы... Да, то есть это усилие, которое требуется для разрушения материала, если мы на него воздействуем давлением. Да. И второй... Прочность горной породы на сжатие, да? Еще раз, Андрей, как называется? Прочность горной породы на сжатие в мегапаскалях, да. Да. Так и будем говорить впоследствии. Прочность породы на сжатие. И второй параметр важнейший – это абразивность, который также влияет на производительность машины и себестоимость проходки. Вот. И еще один параметр, о котором Константин спросил, это индекс энергии.
Okay, so what we did with the energy index is we built our own test. Okay, so it is a test setup which is relatively simple. What we do is we take a TS30CX, which is a Kennametal rotary tooth we traditionally use on our terrain levelers. We have a piece of rope connected to it, and we pull a certain distance the tooth up. We place a sample of the rock, which is a 54 millimeter diameter core of 2.5 centimeter thick, and we let the tooth fall onto the sample, and then we can measure different things. So we can measure if the piece does not break, we can measure the back bounce. So if the piece does not break, we pull the rope one step further and let it fall again. So eventually we do quite a few tests. I would say an average 15 of these little tests, but we look at pretty much everything. So we look at, we can measure the forces of impact, we can measure the distance it bounces back, but we also look at, okay, if the piece breaks, does it break in 2? Does it break in 3? Or does it break in 100 pieces? And all of this information, internally, we are controlling this and looking at it after we have machines tested in the field. So eventually, the test results of the energy index, we can link it to a certain type of behavior of the machine cutting that particular type of rock. Yes, Paul, but what is the index, energy index? So the energy index is an internal test we do. So it has nothing to do with a test that you can find anywhere else. It is a Vermeer developed test, okay, for our own, in order to understand how much energy it takes to break this piece of rock. В общем, индексом энергии Пол называет тот метод, простейший метод, который они начали применять в самом начале. Они взяли зуб производства компании Kennametal, который используется на наших барабанах, стандартных и нестандартных, на террейн-левелерах. И поднимали этот зуб на определенную высоту и бросали его, давали ему, отпускали его с ускорением свободного падения на кусок породы, которую нужно было разбить. И таким образом смотрели, разбивается, с какой высоты достаточно начать падение зубу для того, чтобы разбить тот или иной материал. Вот. И, в общем, потом, позже начали эти данные систематизировать. Okay, so it's not a world standard type of test. One second. Это тоже показывает, как материал реагирует на определенную энергию. Допустим, если ты бросаешь это вот с 30 сантиметров, сломается ли это в 2 кустах, 3 кустах, 4 кустах, тоже реально, да? Okay. So what we are trying to define with the energy index is how easy or how hard is it for that rock to break? Because, for example, you have in natural materials, you have the difference as well. For example, glass. Glass is extremely hard, okay? But if you drop a piece of weight with a point on it, it shatters in a million pieces, okay? Meaning that it is very hard, but easy to cut because it's extremely brittle. The example before I gave about the gypsum, it's totally the other way around, okay?
So if you try to press it, compress it, you don't need a lot of force, but the tensile strength is extremely high as well. So it is not easy to break a piece of this type of stone. It is like cutting butter with your finger. You're not cutting it, you're pushing it away. So that means that the production in a gypsum type of rock condition is extremely low, because you need a lot of energy in order to cut a piece away from it, to cut it loose. Okay, so these are the factors that we're looking for testing rock. So we have a button in our calculator where we can say, okay, the energy index is normal, or the energy index is extremely high, or the energy index is low. So we try to look for those characteristics on that rock, how easy it is to cut. В общем, индекс энергии показывает, каким образом скала, материал, реагирует на воздействие со стороны зуба. Насколько легко или наоборот тяжело этому зубу разбить материал, разрушить. Грубо говоря, изучается реакция, с какой материал получает воздействие от режущего зуба. Гипс вот. И он приводит в качестве примера несколько примеров приводит. Например, стекло. Стекло очень хрупкий материал, но тем не менее для разрушения которого, для разбития которого необходима достаточно большая сила, большое усилие. Вот. И второй пример, он приводит тот же самый гипс, для разрушения которого требуется колоссальная энергия. Это как будто вы возьмете палец и режете через масло. Да. Вы не можете резать, а вы просто толкаете масло, кусочек масла. То же самое. Okay, Paul. Okay, good. So another good part of the rock laboratory we have is that, okay, we have now been collecting for the last 15 years rock samples from all over the world. And in quite a few cases, we could, after testing this rock, also get the actual facts and figures from the field when a machine was put in place into a certain project. So when we have those two parts of information complete, so we have a full rock test laboratory report and we have facts and figures from the field, what we did is we combined those two pieces of information and we created the solutions calculator. So the solutions calculator is a tool to get an estimation on cost and productivity cutting a certain type or form of rock formation. Okay, so it is a tool for us, a sales tool, to help the initial discussions with the mining contact or anyone else who is interested, in order to give them an idea about eventually cost of operation and production. Paul, would you please remind us once again which are those two types of information we need to work out the calculator? Yeah. So the calculator is filled with a lot of different data, but they always have to consist out of two portions. Portion one is a full rock laboratory test result. Okay, so one or multiple rock samples from a specific location being tested, fully tested, and together with the actual field data from a machine cutting in that same type of rock formation. Okay, so now we have the theoretical tested information and we have the actual live data
from a machine cutting that type of formation of rock. So those two pieces of information combined has been used to create the solutions calculator. То есть первое для... Не-не-не, давайте, ребята, мы об этом будем поговорить еще чуть-чуть попозже, но Пол говорит сейчас насчет этого калькулятора, который мы будем всем показать, как надо запомнить. Он состоит из двух частей. Первая часть это именно результаты анализа лаборатории, и второе это как перформанс по-русски? Производительность. Нет, ну, производительность установки в таких же условиях. Вот эти две вещи возьмется и добавляется в этот расчет, и на основании этого мы получаем данные. Значит, мы получаем результаты из лаборатории, и мы знаем, как машина себя ведет. И мы возьмем эти статические, исторические данные, которые уже известны, соединяем это с результатами лаборатории, и, соответственно, посчитаем, или калькулятор посчитает для нас стоимость владения, стоимость эксплуатации. Но, опять же, коллеги, как запомнится калькулятор, это будет отдельный урок, скажем так. Мы сделаем это обязательно. Okay. Даниэль, можно вопрос, да, пока мы далеко не отошли от темы. Почему необходимо на этом этапе предоставлять информацию по производительности? То есть мы, наоборот, хотим увидеть производительность, исходя из геологических условий, да, испытаний испытаний породы, и уже увидеть производительность комбайна, не давая производительность, которая есть. Ну, по сути, мы, грубо говоря, даем, к примеру, сейчас по Гурьевскому, да, 60 тысяч рудник сейчас добывает, но мы понимаем, что на комбайне мы можем добывать в 3 раза больше. Так тут производительность все-таки какую нужно указывать более точно? Производительность — это неправильное слово. Это, я не хотел сказать, что производительность установки, я просто о том, что как этот калькулятор работает. Как калькулятор выдает тебе или клиенту стоимость эксплуатации. Как это сработает. Возьмется опять же вот эти образцы, анализ, да? Мы получаем результаты от лаборатории по анализам этих образцов, и добавляем их в эту таблицу, и он автоматически, исходя из этих результатов реальных, плюс данные установки, там же есть, вот, мы же знаем они же знают, какой двигатель, они знают, какой там, как она себя ведет в определенных условиях. Мы создаем этот результат. Понятное дело? Это понятно, просто, да, сказал, что первое, это мы... Performance — это не было правильное слово. Окей. Это неправильное слово, извини, это трудности перевода здесь. Performance — это, наверное, как машина себя ведет, да? Или как, Да, не. Как эксплуатация. Давайте мы сейчас глубоко не ведем. Суть в том, что расчет или калькулятор работает на основании этих двух частей. Как конкретно это выглядит и как это заполняется, кстати, он есть на русском языке тоже, мы делаем когда на следующем уроке. Окей. Okay. Yep. Good. So another thing that that we learned during the last 15 years, and this is about the last thing I want to mention before going into the actual presentation, is that the technology that we offer, so the mechanical excavation of rock out of quarries and mines, in most of the cases we are seen as problem solvers. Okay, the thing I want to make clear is that we have seen a lot of mining operations worldwide, and those mining applications where they have no problems, meaning that either restrictions on drilling and blasting. So what I want to say is that the majority of the quarries that we know, starting about 100 years ago, using drilling and blasting techniques, or the techniques that how they started, is usually the cheapest for cost of operation, cost per ton. Okay, only in those cases
and we've seen this quite frequently, where there are happening some problems. For example, mines are getting bigger, but also the towns around are getting bigger. So they start to interfere with each other with respect to the amount of explosives being used. Okay, so whenever quarries start to have issues, mainly related to the use of drilling and blasting, or I don't know, they are coming closer to the water table, or there is a road crossing two pits, or there is power lines. So usually when there is a problem in an existing quarry, that is the point where mining companies start looking for an alternative, and this is usually where we come into. So again, what I wanted to explain here is that traditionally a quarry without any problems, we are not going to be cheaper. Okay, drilling and blasting without any regulations is 9 out of 10 times the cheapest way they can mine their rock. Okay, so we are usually focusing on those quarries where problems are existing. Пол говорит о том, коллеги, что в течение последних 15 лет, когда мы, вернее, активно продвигаем на рынок технологию Terrain Leveler, в каждом случае, в каждом конкретном случае мы выступаем в качестве, назовем так, решателя проблем данного карьера, данного разреза. Потому что все наши клиенты, все без исключения, пользуются технологией взрывов, все пользуются буровзрывными работами. И мы имеем успех только в случае с теми клиентами, у которых есть проблемы с БВР, а у которых все нормально, с теми у нас диалог не особо ладится, потому что вроде как у них и так все хорошо. По этой причине мы заходим именно в те карьеры, к нам обращаются те карьеры, те собственники, у которых не все так хорошо ладится с БВР. Но Пауль забыл один маленький момент, что наши клиенты, это, конечно, тоже те клиенты, которые еще вообще начинаются только работать, где у них нету налажена система. Еще, да? еще не Если опыт, открывается да. новый карьер, вот туда мы можем тоже попасть. Но в целом он говорит, что он же говорит о том, что на что они сфокусировали с самого начала. Это не означает, что это для нас то же самое, да? Но суть в том, что наш конкурент это не Wirtgen, наш конкурент это не Tesmec, это именно Буровзрывные работы. буровзрывные работы. И надо реально сфокусироваться на те клиенты, которые мы знаем, что они имеют какие-то проблемы, они приближаются к какому-то городу, они приближаются water table, как по-русски. Water table. Да. Ну, Водозабор. Groundwater table, I believe. да, да. Groundwater table. Водохранилище, да? Нет, groundwater, что в грунте, как называется? Грунтовые воды. Окей. Грунтовые воды. Или которые хотят по каким-то причинам расширяться в свой карьер, но не сможет там использовать буровые взрывные работы. Поэтому, ну, вот такой. Okay, so please keep in mind that we are not always the problem solver. Okay, we have a machine in our fleet of equipment which is able to cut rock. Okay, but if this is exactly where our customers are looking for, this needs to be seen. Okay, so that's why it is very important that from and it can come two ways. So either tomorrow you get a call or you are going out looking for quarries. We have to fully understand the entire picture, why this customer is approaching us or why they want to talk to us, because 9 out of 10 times there is a problem. Okay, there is a problem that needs to be solved in the quarry, and we can offer just another example of how to get that material out of the ground. If that's going to be the optimum solution they're looking for, we don't know. But that is the reason why we have to understand
what they're looking for, and is our machine capable of delivering what they want. And most of the problems we're looking at, and honestly speaking, and of course I don't want to sound negative, but we're working on a very special deal in Russia with Rusol, where we are trying to meet customer specifications. This is not always working out as we want, okay? We have a machine, this is the technology we use. If it's applicable for the quarry and the customer makes money out of it, it's perfect. But we also have to understand that sometimes we have to say sorry, but maybe you are looking for a different solution. Пол говорит о том, что мы не желаем и не имеем возможности всегда выступать в качестве решателя проблем нашего покупателя, компании, которая занимается добычей. И в качестве примера приводит текущий проект. Всем известно, что мы поставляем майнер Т-1255 с прямым приводом в компанию Руссоль, которая занимается добычей соли. Так вот, нам эта компания дала ТЗ, обозначила, что им нужно, какая производительность им нужна, и какого размера частицы они хотели бы получать. И мы, исходя из пожеланий, исходя из требований покупателя, разрабатываем машину под данные конкретные нужды. То есть это уже будет не стандартная машина, а будет исключительно клиентоориентированная машина. Okay. There was one more thing I wanted to share before going on. What was it? Anyway, we'll find out. I'll probably pick it up a bit later. Good. So in the last 15 years, of course, we have been doing a lot of development with respect to the terrain levelers to make them more suitable for mining. Okay. We have a lineup of terrain leveler models. We have 5, but again, as mentioned before, our flagship is the 1255. Okay. The reason why is that in order to cut rock, you need weight and you need power. Okay. And what we have seen in the last 15 years is that in most of the cases, you need the weight of about 100 or 110 ton, the 1255, and we need the torque that the 1255 is generating in the drum in order to cut most of the type of rocks or formations or ores that we've done in the past. Okay, so when we talk about mining, 9 out of 10 times, or actually 99% of the cases, we are talking about the 1255 terrain leveler. В течение последних 15 лет мы постоянно учимся. И что касается модельной линейки, то сейчас в нашем портфолио 5 моделей террейн-левелеров, но тем не менее флагманской моделью является Т-1255. На нее приходится 90-95% основного спроса. И вначале, когда мы эту технологию только выводили на рынок, мы думали, что для того, чтобы разработать скалу, машине необходима масса, необходим вес и мощность. Вот. Но потом достаточно быстро мы поняли, что нужна помимо массы не мощность, а нужен еще крутящий момент барабана для того, чтобы добыча материала была эффективной. Короче, когда мы говорим о том, что мы хотим предлагать клиенту или клиентам решение именно для работы в карьерах, то мы только говорим о 3 моделях. Да? Это Т-1255 с цепным приводом или Т-1255 с прямым приводом.
или это T1655. Все остальные модели, которые есть, и Павел будет об этом попозже говорить, они больше для подготовки стройплощадки. Они не или даже на какие-то области применения в дорожно-строительной технике, да? Или как строймеханизация тоже в аэропорту Внуково там что-то делает. Но карьера это только эти 2 или 3 модели. И это связано не только с весом, это не связано только с крутящим моментом, это тоже связано с тем, что на этих других моделях отсутствует тильт, допустим, отсутствует GPS, отсутствует лазер, и это все вещи, которые необходимы в карьерах. Okay. All right. So again, good thing for you guys entering with Vermeer. Start looking at the mining companies 15 years later than we started as Vermeer has definitely a positive point. We've gone through a lot in the last 15 years. Of course, we've had quite a couple successes, but also, especially in the first couple of years, a pretty expensive learning curve we went through. The good thing is that in the last 15 years, we gathered a lot of information. We started to understand the mining market. We started to understand how these people think, how they speak, what type of words they use. Somebody needs to unmute. Once again, please. Somebody needs to mute. So we have been gathering so much data and information because we don't want to make the same mistakes we did in the beginning. They are costly. You know that the machine cost is about $2 million. We have found out that when you want to do a demonstration somewhere, one-way transport and all these type of things, you're talking very, very quickly about $40,000, $50,000 before you're even somewhere. So therefore, the pre-work, the homework that we do before going into much more detail, that is the crucial part. Again, I want to remind you guys, we need to get a full understanding of the reason why a customer is contacting us. What is the query? How does it look? What's happening? What's going in? And that's why we created questionnaires for you guys for your first contact. But we also created a very important workflow of what are the steps we can do from the initial contact, from the first contact, all the way to selling your machine, and with all the different variations in between. We have a specific workflow for you guys available. What are the steps? And we want to make you guys all aware that those are the steps that we would like to see from Vermeer, that any sales guy anywhere in the world is following in order to make the sale a success, or to pull out early enough without spending too much money on a case which is not our piece of pie. Поскольку мы, коллеги, предлагаем и продаем не машины, не технику, а мы продаем технологические решения, соответственно, в течение последних многих лет, которые Vermeer Corporation занимается созданием и продвижением на рынок машин Terrain Leveler, мы создали достаточно скрупулезно, шаг за шагом, опросный лист, который необходимо каждый раз направлять новому покупателю, потенциальному, для того, чтобы после заполнения этого опросного листа у нас была полная информация о карьере, о данном покупателе, чтобы у нас было полное понимание, почему он к нам обратился, и мы приняли правильные, адекватные
шаги для того, чтобы продвинуться в продаже машины данному покупателю. Paul, Andrei Kvasov speak. I have one question. Yeah. If our terrain level 1255 is flagman, how many units now in using in the world? Yeah, good, very good question. Honestly speaking, the last year or so, I think, or the last 2 years, I think we made extremely good progress. Honestly speaking, I don't know the numbers from my head, but I would say at least 150 units worldwide currently active now. We've done numbers and numbers of trials, numbers of tests, numbers of demos in a lot of different type of applications. Okay, meaning different types of rock, different types of ore, different types of projects. Currently, we've had a huge impact on the iron ore mining in northwestern Australia. We really sold a big bunch of machines there. Unfortunately, right now, iron prices are low. But one of the nice things of using a terrain leveler is, theoretically, if you don't run it, it doesn't cost you anything. So these machines are all parked, waiting for the iron prices to go up. And currently we see a huge interest of cutting bauxite, which is the basic for aluminum, in the west part of Africa for Chinese companies. So I would say it's approximately 150 machines operational worldwide now. Это Квасов. Андрей, ты задал вопрос, да? Да, Максим, ага, я. Ну, в общем, для всех остальных коллег Пол говорит, что колоссальная работа была проделана, особенно в течение последних 2 лет, и было поставлено за 2 года, да, 15 машин. Да? Вот, в большей степени в Австралию на рудники по добыче железной руды, а также в Западную Африку, где активно китайцы разрабатывают различные месторождения. Боксит. Да, преимущественно бокситы. Это для алюминия, да? Да. Коллеги, вы себе отмечаете для себя, что завод на данный момент может производить 18 машин в год. И срок поставки, естественно, зависит от различных факторов, да, и может где-то от 30 до 150-180 дней. Но в целом у них есть возможность 18 машин производить. Если требуется больше, то надо будет с ними договориться, а потом повысить, как это называется, capacity. Ну, я не знаю. Производительность труда. Ну, да. Да, но на данный момент 18 машин в год. Paul, the question is how many machines? Это я объяснил уже. Всего столько машин на сегодняшний день работает. So how many machines? Это то, о чем Андрей сказал, спросил вначале. How many machines are actually actively working at the moment worldwide? Yeah, that's what I said. Anywhere between 100 and 150, I guess. That's my estimation. Около 150 установок, Андрей. If they are actively working again, this is sold, okay? So, I don't know. We have to run the figures to get an understanding of how many machines are currently active working. Это 1255 или все? This is only 1255, Paul? Yeah, correct. Including the 1655s. No, this is excluding the 1655s, but I believe we have only sold 9 of those, 9 or 10 maybe. Окей. Это только Т-1255, Андрей. Что касается 1655, завод продал 9 штук всего лишь. Good. Ну, она тоже существует 2 года, поэтому не так плохо. Шикарно. Okay. I have one question. Yeah.
where terrain level 1255 work in coal mine or not? Yes, the one that I know for sure is South Africa. We have a unit working there in an actual coal mine. This was not the intention for the machine to go there. It was the intention to cut the whole roads. So you have to see it's a large coal mine with many kilometers to drive for the dumpers. They had some challenges to keep the roads steady. So there was a lot of wear on tires, there was a lot of spillage from the dump trucks, a lot of maintenance and so forth on the dump trucks. So we came in to level out the roads. We have quite some very nice positive results out of that. But obviously the machine has been used in the production to see productivity and cost of operation. So that is the one I know for sure is active. A company called Exaro, one of the largest coal quarries of South Africa. So that's the one I know for sure. Paul, sorry for interrupting. I just want to make sure that we are on the same page here. Andre, did you mean gold mine or coal mine? Coal mine, coal. Okay. Black. Okay. Okay, so I also kind of understand a little bit maybe the question why, because I know that Weerdgen has a lot of machines in coal, and this is something, of course, we can spend another 2-3 hours on easily, the difference between Vermeer as being a surface miner versus competition. But one of the biggest differences is Weerdgen is running their machines different. They're differently built, pretty much the opposite of how we do it. And they are extremely known already for a long time. I think close to 50 years they are known in the mining market. We only 15. So they have a few steps advance, but the way they are cutting soft rock, because Weerdgen is known to be an expert in cutting soft formations. That's one of the reasons why they are quite successful in cutting coal. So doesn't mean that we cannot do it, but there need to be different cases to understand why a Vermeer would be better off in a coal mine application than a Weerdgen. So. Yeah, that's one of the reasons. We have been focusing and we are being contacted more and more in cutting harder rock formations. So yeah, up more than 80 MPa. Okay, thanks, Paul. If I understand, we have explosion-proof production for our terrain leveler, yes? Can you explain that question, please? If I understand, we have explosion-proof production for terrain leveler. What do you mean with explosion-proof production? Взрывозащищенное исполнение оборудования, взрывозащищенный вариант исполнения для угля. Взрывозащищенное? Да, explosion-proof. Андрей, поясни, пожалуйста, что это такое, я попытаюсь перевести. Но если на английском, то взрывозащищенное исполнение это explosion-proof. То есть, нет, какова суть на русском объясни? Что машина может стоять рядом, когда ты буришь и взрываешь, что ли? Нет. То есть машина для угля должна быть в взрывозащищенном исполнении. Если я правильно понимаю, то машины, которые сейчас используются, как Пол сказал, в Саус Африке, они имеют взрывозащищенное исполнение, раз работают на угле. Или там нету требований таких в Африке по взрывозащите? То есть пыль, угольная пыль, она имеет свойство
взрываться, да, и поэтому оборудование, которое применяется на карьерах по добыче угля, оно имеет взрывозащищенное оборудование. Имеет ли возможность наше оборудование быть взрывозащищенным? Проходили ли испытания? Okay, Paul. Yeah. Andre asked regarding the whether our terrain leveler could be capable to be could be protected from the coal dust. From the coal dust Yeah. explosion. Yeah, now I start to understand what you mean. Yeah. Good question. I think that any type of machine, for example, if you compare this and you say that, Wirtgen states that, or any other machine states that they are explosion proof, I think it's just adding components to a machine to reduce the risk of coal dust explosion. I assume that we can do that as well. I believe the biggest problem would be magnetic energy. I think that helps ignite those type of things. When you talk about spark arresters on the muffler and these type of things, of course we have that on. If there is anything else that need to be added, it's just additions to the machine. So I don't know exactly what is needed to make a machine explosion proof. But in cases that when that is a need, I'm quite sure that we can put it on our machine as well, as any other type of machine. You mean that in the sense our machines are not explosion proof? Yeah. I honestly speaking, I'm not that technically knowing if our machines are named to be explosion proof. I don't know. This is something I can definitely ask for you. Can you check that, Paul, please? Yeah, is there a standard for that? Yes. Okay. All right. Короче, Андрей, он уточняет, он сейчас не готов ответить, но я ему сказал, что это очень важный вопрос для наших клиентов здесь, потому что это стандарт в России. Да, окей, я понял, ага, слышал. Okay. We'll figure out. I'm just going to make sure I write it down. Explosion proof. Okay, good. In order to continue, we, in the last years, again, we have been doing quite a few developments on specifically the 1255 to make it more and more an actual mining machine. So we came up with, for example, dust vacuum system. A lot of quarries, they face issues with dust. You're cutting a piece of rock. Most of the time what we see, if we cut harder rock and more solid rock, there is a lot of dust, especially if you are in windy locations. So in the years following, we have been addressing these type of issues to the best we can. Doesn't mean that we're done. We are always looking into developing further for the needs. But anyway, in the last years, of course, we gathered a lot of information. So we started building presentations for customers, also for you as sales individuals, service, maintenance, you name it. So this is the outline of one of the latest presentations with actually the latest and greatest embedded. As you can see, it consists out of nine portions. Apparently, we are going to go over portion number 2, which are the features for surface leveling and mining. If there are no other questions from the previous discussions, please let me know so we can start going through the presentation. Paul, one question before Andre may be asking you that as well is, I sent you an email yesterday asking for some references on limestone applications. Okay. If you can share with me, and I share it with the group, some performance data that you have collected over the years.
Yeah. That would be awesome, because that would be interesting also for Euras, and they would like to receive that prior to us going to Switzerland. Okay, no. Yeah? Can definitely do that. Okay, thanks. Good. Let's go on with the presentation. Yep. Feature for surface leveling and mining. Okay, what we offer in our equipment is, and I assume that all of you guys have a picture in your mind of how a terrain leveler looks like. We have a drum at the rear of the machine, which has a low rotation speed. The reason why we have that is to have more torque in the drum to generate enough energy to break the stone. So that is one of the differentiations between competition and us. We have a low rotation speed, but we also have a rotation speed range. Okay, so our operator in our machine has a potentiometer where he can change infinitely the speed of the drum from 0 to 25 RPM on a single side drive terrain leveler. In order to change the speed of cutting versus the type of rock conditions he is in. Okay, we have a range of speed, so we can change from 0 to 25 RPM, but we have a range of ideal operating position, which is between 70 and 100% of that speed range. The reason there is that our rotational motor, the Hagelin motor, which is directly connected to the drum, has his best performance between 70 and 100% of rotation speed. So that is something a operator can change infinitely in the machine in order to see whether cutting speed changes anything positively or negatively to production and cost of operation. Of course, higher the speed of the... Let's, sorry, yeah. interrupt you and translate for our colleagues. Sorry. Господа, Пол перешел к параметрам, к характеристикам по выравниванию и по поверхности и добычи. Значит, ключевая характеристика наших машин, террейн-левелеров, это скорость вращения барабана. Она у нас низкая, но, тем не менее, у наших машин достаточно высокий крутящий момент, который обеспечивает хорошую скорость проходки и производительность машины. Поскольку сейчас он говорит о машине Т-1255 с прямым приводом, и идея такая, что максимальную производительность машины достигается при скорости вращения барабана 70-100% от его максимальной скорости. А максимальная скорость у него 25 оборотов в минуту. Таким образом, для того, чтобы обеспечить максимальную производительность, максимальную эффективность, нужно идти примерно в этом диапазоне. Меняется скорость вращения барабана обычным потенциометром, которым, обычная, не кнопка, как она называется, потенциометр, такая штука крутящаяся, который легко меняет оператор машины. Okay, yeah, sorry, I just realized that this is just the outline of this part of the presentation, what we talk about. So we have, of course, pictures and a page for every subject. So we'll go through here. So again, just for you guys, these are two examples of two of the terrain levelers we built.
the top right corner. This is the 1655. It's the biggest machine actually built in Iowa even. It's the biggest machine we built as Vermeer, and it's the bigger brother of the 1255. Right here in the bottom picture you see a 1255 with dust and a single side direct drive terrain leveler attachment. Just so you have a bit of an understanding, the 1655 is pretty much twice the size as the 12. Not in length, but it's definitely wider and higher, and it has double the amount of horsepower. But you see, the drum is located at the back side of the machine, meaning that the engine compartment, this is the front. Okay? Operator is sitting on the right side of the machine. You can translate that now. Да, Пол показывает фотографии, как вообще эти машины выглядят, как они устроены. Внизу это наш флагман 1255, а наверху самая крутая, самая мощная машина 1655, которой всего лишь 2 года. Так вот, ну, сверху мы видим кабину, в которой находится оператор. Отсек с двигателем находится там, где он сейчас показал, это справа, а слева находится рабочий барабан. Он, получается, физически расположен сзади машины. The drum, the cutter drum, is wider than the base of the machine. So we are cutting slightly wider than the width of the machine, which makes it possible to cut 90-degree corners. Okay, this is especially in smaller mines with a lot of elevation, with a lot of different stages. They are usually looking for a machine which is capable of cutting wider than the machine itself in order to do those 90-degree corners. Another thing, so theoretically the cutting direction while driving is forward, so towards the engine compartment, but in some cases, especially for shorter distances, we can also cut reverse, we can cut backwards in order to remove, for example, a hump or to undercut in the wall where we need to start. Okay, so we can really go into the corners, we can create 90-degree corners, but we can go into those corners where competition cannot go. Если вы обратите, коллеги, внимание, ширина барабана, барабан имеет большую ширину, нежели ширина самой машины. По этой причине мы имеем возможность нашими террейн-левелерами разрабатывать участок шире, чем сама машина. В основном машина идет, вот если смотреть на нижнюю фотографию, то машина идет слева направо. И таким образом оставляет разработанный грунт за собой. Но, например, на небольших участках, небольшой протяженности, она также имеет возможность идти в обратном направлении, правильно? Paul, did I understand correctly that you can also change the direction of the drum so you can do upcutting actually? Yeah, this is something we are only just looking at. Okay, so we have, just for example, we don't have an option in the price book to have an upcut. Okay, so we designed, and obviously this is our next slide, so I can spend some words on it on the following slide. Okay, let's do it. Вот. И что еще наша машина позволяет сделать? Это 90-degree course, это что? Это разрабатывать породу, скажем так, на вертикальной стене, да? Да. Okay. Не только на подошве, не только внизу, а еще сбоку, да. Грубо говоря, разрабатывать стену. Уступ, да. Уступ. Андрей, ты меня по терминологии иногда поправляй, если я что-то где-то некорректно перевожу, хорошо? It's okay.
Okay, Paul, let's go further. Okay, so this is a very positive selling point for the way we have built our machines. The drum is outside the machine, makes it capable of cutting 90-degree wall or corners. We can undercut from where we need to start. Okay, so these are selling features. Good. Это так называемые ключевые моменты, связанные с продажами. Okay, so again, we distinguish ourselves, being Vermeer, with the train leveler to cut, to be able to sell a surface miner or train leveler to cut harder rock formations. Okay, so the reason why we can do that is that we created a down cut. Okay, so from this picture, on the left side, this is where the machine is. This is where the tractor is. So when we would cut, we would drive to the left side. The drum is rotating counterclockwise in this picture. So our teeth are penetrating the rock down. Okay? This means that we utilize the weight of the unit. And again, we're going to be talking mainly 1255. On a 1255, this is approximately 110 ton. Okay, so we are utilizing the weight of the machine in order to create more energy to cut harder rock formations. Together with the low speed, high torque, this is one of the main reasons why we are able to cut effectively and cost effectively harder rock formations than our competitors. Коллеги, мы, корпорация Vermeer, сосредоточились в основном на возможности разработки пород более твердых, больше твердости, чем наши конкуренты основные. Что нам необходимо для того, чтобы разрабатывать твердую скалу? Это масса машины, она у нас достаточно большая, больше 100 тонн, и низкая скорость вращения барабана и высокий крутящий момент. Вот как раз на картинке, которая здесь приведена с правой стороны, показано, как вращается барабан. Машина находится слева, сама машина, сам трактор находится слева от барабана. Вот. И эти показатели в совокупности, то бишь масса, высокая масса, низкая скорость вращения барабана и высокий крутящий момент, обеспечивают возможность разработки скального грунта любой категории твердости. Почему любой? Ну, да, любой имеется в виду самой высокой. Paul, I have one question. Yeah. How maximum compressive straight shaft rock bulk we have now? And this is a problem. This is not a hard fixed number because it fully depends to the rest of the rock formations. Meaning that, okay, if you would ask this question and we would cut a homogeneous part of rock, we are talking about, let's say, a maximum of 150 MPa. Okay, but, and therefore it is so important to test the rock. It is related to many more factors with respect to, okay, what is the maximum capability we do? Okay, for example, just to give you an example, we have been cutting rock formations in Germany quite a few years ago of 240 MPa. Okay. The reason why we were able to cut this was because of the layers. It was extremely layered and fractured rock, only 20 centimeter layers. The nice thing about rock getting harder, it usually also gets more brittle, so it breaks easier. The downside was that we were consuming an extreme big amount of teeth. Okay, so we were able to cut the rock. Was it cost effective? That fully depends on the project and on the circumstances. Because if that was the only way to cut that type of rock, then of course it's cost effective. Okay? If there is a different way, for example, drilling and blasting,
I am 100% sure that our technology was not the most effective way. So it's not easy to answer your question with a hard number because it fully depends on a lot of other different influences. It's okay, I understand. Okay? Андрей, да, просто для остальных коллег я повторю, я переведу. Пол говорит о том, что что в основном наши машины способны разрабатывать скалу твердостью до 150 мегапаскалей. Но несколько лет назад в Германии был проект, нужно было разработать слои очень твердые, твердостью 240 мегапаскалей. И мы нашими машинами это успешно сделали. Там были небольшие слои малой мощности, буквально 20 сантиметров толщиной. Здесь вопрос не в том, что можем ли мы это сделать физически или нет, а в том, чтобы это было экономически обоснованным, экономически целесообразным. Вот в том проекте это было экономически оправдано, поэтому мы это сделали. Вот. Опять же, это возможность применения машины на скалах любой твердости, вот, в том числе там, до 240, надо считать в каждом конкретном случае индивидуально. Поэтому есть вот эти расчеты, калькуляторы, отправление образцов и так далее. Потому что машина может работать хоть 250-300 мегапаскаль, да, грубо говоря, но будет ли она работать эффективно и экономично, вот это второй вопрос. Главное, чтобы это было оправдано. Это основная мысль, которую Пол... И клиентам интересно будет технология террейн-левела только тогда, когда себестоимость или стоимость эксплуатации будет ниже или хотя бы похоже на буровые взрывные работы. Поэтому, это потом будет, неважно ли даже стоимость закупки, а именно стоимость владения, стоимость эксплуатации, которая отражается в калькуляторах. Okay? Okay, and indeed, what you mentioned is if you would play around with the calculator, you will see that we go to maximum 150 MPa. Okay, I can already tell you that if you are in a discussion with a quarry and they are talking about rock cutting of more than 100 MPa, okay, I can already guarantee you then that we might be successful unless they have a problem. Okay, for example, if this is a limestone quarry with rock over 100 MPa, they are unlimited in drilling and blasting, they can do whatever they want, forget about it. We are definitely never going to be cost effective there. Okay, if from today to tomorrow, for example, this quarry is not allowed to use drilling and blasting anymore, of course, then we talk about a total different scope of project, and now it makes sense to start the discussion and see what the cost per ton are. Okay, usually rock formations more than 100 ton or 100 MPa, we have to fully understand there is something behind the scenes happening that makes us interesting. Okay, because usually that type of rock is being excavated by drill and blast, and this is by far the cheapest solution. If they still come back to us, there is something going on that makes us interesting. Okay? Он говорит о том, что про буровую работу, да, о том, что если мы приходим, если мы предлагаем покупателю выполнить работу с помощью нашей машины, и у него скала небольшой твердости, например, до 100 мегапаскалей, и он нормально справляется с буровыми работами, да, то мы вряд ли сможем быть более эффективными, чем БВР. Затруднение испытываю. Paul, can you repeat the last two sentences that you said? I think Max got lost a little bit here. Where did you stay? Where did you? Okay. A thing that needs to be extremely clear is, again, if we're talking about cutting rock harder than 100 MPa, okay, there is something in that quarry that happens
that they are interested in our cutting technology. Okay, we are from 100 or even 90 MPa and above. The cost per ton is not the cheapest way available in the mining market. This is definitely drill and blast. So if we're talking with a customer and we're talking and you know that the rock is harder than 90 or 100 MPa, there is a reason why they are talking with us. Okay, because we are not the most cost-effective way in cutting that type of rock formation. Речь идет о карьерах, где скала имеет прочность более 100 мегапаскалей. Вот. И если у владельца этого карьера, этого разреза, все нормально с применением буровзрывных работ, то, в общем, мы с малой долей вероятности будем эффективны с точки зрения себестоимости добычи тонны продукции. Вот. Но если с нами владелец этого карьера ведет диалог, значит есть причины, по которым он это делает. И получается здесь мы можем быть эффективными только если у владельца карьера не все хорошо ладится с буровзрывными работами. Вот, или другим оборудованием, которое он... Да, или другим сопутствующим оборудованием. Это понятно всем? Да, понятно. Okay. Okay, good. So on a top-down cutting technique, we have a few more other very positive points. When cutting down, so the rotation of the drum is counterclockwise, we're driving to the left, forward position. The rotation is in the same direction of travel. Okay, so in theory, we're actually pushing the machine forward as we cut, meaning that we can utilize pretty much all of the horsepower created by the engine into the cutting drum. Okay, this even works when we cut uphill, when we cut downhill, when we cut flat. Okay, so that's a positive point. Another, so go ahead, translating this one. Ну, просто повторяй то, что он уже говорил. No, Paul, let's go further. Okay. Already translated it. All right. Second, another positive point is with the downcut is that we limit the amount of time that the tooth, the pockets, the gussets, and the entire drum is in contact with the rock formation. Okay. We have been talking a little bit about the abrasivity already, but especially the sandstones, these type of rocks, they are highly abrasive. That means that the longer that material has contact with steel, it wears. Okay, so we push down, we cut the rock in a fraction, and then we try to leave it behind the machine as fast as we can. Okay, so we are limiting the amount of wear on everything which is in contact with the formations. Коллеги, Пол говорит о том, что хорошим позитивным моментом во всей этой истории является то, что у нас время контакта рабочих зубьев с породой является ограниченным. То есть зуб не все время соприкасается с породой. Вот. И это, конечно, очень хорошо влияет на его жизненный цикл в случае с породой, с высокоабразивными материалами, которые способны быстро съедать стальные зубья. Okay. When you compare this technology to, for example, versus Wirtgen, is that we are creating a larger end product dimension. Okay. So if you would put both a Vermeer and a Wirtgen side by side in the same conditions, we would end up with a larger end product.
Пол с удовольствием заявляет, что если мы поставим рядом машину Вермеер и нашего основного конкурента Вирген, то мы, Вермеер, будем намного более производительными в одном и том же карьере. Okay. Good. Well, and again, already discussed a little bit about the rotation speed range. So the operator is in full control from 0 to 25 RPM approximately, but the most horsepower is available in the range of between 70 and 100% of that speed. We are able to do some calculations, and this actually was started with the Russell project about the DOB, the depth of bite, so how we can control with the speed of the drum, the depth of cut and the speed of the machine, and of course how many teeth are on the drum, how we can try to control more the end product size, because I can probably say that end product size is about a third of the importance of most of the customers. Пол говорит о том, что помимо скорости вращения барабана и высокого крутящего момента, о котором речь шла до этого, еще важно расположение зубьев и их количество на барабане. Что, например, опять же, текущая ситуация с поставкой майнера для Руссоли, они разрабатывали специальный барабан, полностью усеянный зубьями. Правильно? Да, ну, что Пол еще говорит, кроме спецбарабана, еще есть другие способы, скажем так, контролировать фракцию. Значит, это есть, как я сказал, сам дизайн барабана, это глубина резания и это скорость трактора. Движение трактора. Или скорость и движение трактора. Вот это можно с помощью этими функциями, скажем так, мы можем контролировать более-менее фракцию. Коллеги, вопросы есть? Алло, слышно меня? Да, конечно. Да. Вопрос, вот Пол сказал, что если сравнить нашу машину с конкурентом Вирген, то наша будет производительной. Производился ли сравнение, и с какой машиной Виргену производили сравнение 1255? Пол, Сколько показатели были выше, ниже по производительности, учитывая, что на Виргене есть еще также установлен конвейер, который может сразу грузить машину. Paul, Andrei asks regarding our competitors Virgin that you have just mentioned. You told that the Vermeer production is larger than Virgin ones. Would you please specify which particular unit have you compared with our 1255 and the details of that comparison? So one was probably Crimea, huh, Paul? What's that, sorry? One was on the Crimea, huh? Could very much be, yes, absolutely. Now, first of all, I want to make sure you understand that it's not the production, so productivity, but the end product size. So the pieces of stone after being cut, they are always larger with Wirtgen. And then it does not matter which type of model you compare, but it is the way of technology we use. Okay, we as Vermeer go for low speed, high torque, and Wirtgen on all of their models they go for high speed, low torque. Okay, the way they drive their drum is different than we do. We have a fully hydrostatic system drive. They drive the drum with V-belts out of a pulley. They cannot change speed, only when they change pulleys. Okay, so we have just a hydrostatic variable displacement pump
which we can change the speed. We are slower, they are faster. We cut down, so we leave the material we cut behind, and they, because of the fact they can offer direct loading, they have to transport the material over the drum into a hopper behind the drum. So that is the two reasons why their end product size is smaller than with us. Андрей, Пол говорит о том, что особого смысла нет сравнивать какие-то конкретные модели. А вся суть в том, что принципиально отличаются способы работы майнеров Vermeer и Wirtgen. У майнеров Vermeer машины имеют низкую скорость вращения барабана и высокий крутящий момент. У Wirtgen наоборот, высокая скорость вращения барабана и низкий крутящий момент. И плюс еще направление, куда двигается барабан, это тоже влияет. У нас же top-down. Да, у нас получается, принципиально отличается направление вращения барабана. У нас сверху вниз, а у Wirtgen снизу вверх. Максим, да, я это понимаю по технологии. Андрей, просто суть чего, что неправильно был перевод. Паул не сказал, что наши установки всегда лучше, чем Wirtgen. Паул сказал, если ты сравниваешь Vermeer и Wirtgen на одном карьере, что по умолчанию в связи с технологией наш конечный продукт или фракции будет всегда больше, чем у Wirtgen. Да. Окей? Теперь понятно? Мне понятно, но было ли сравнение с нашей машиной с аналогичной Wirtgen, то есть в табличном виде, то есть наша производительность Wirtgen, что-то подобное есть у Пола? Paul, do you have any data that you can share when you combine the 1255, for instance, with an SM2200 or an M2500 from Wirtgen, where we have concrete numbers that we can compare? No, we don't have actual raw or tested data from particular projects. No. У них нет такого. You just have to believe what I say. So it's all visual. Like when we did when we did the let's say we did the trial on Crimea. Yeah, correct. With the Wirtgen, did we not save any numbers about that or anything? Well, yeah, we might have saved the numbers we have, but do you have the Wirtgen numbers? Okay. That's the problem. We have never done ourselves an end product size distribution chart. Okay, I have one from many years ago in France where we did a test or a demo, and they were extremely keen of understanding the end product size distribution chart. So I have one from back then in limestone. I think we have another one from I don't know, I think an American company. So that we don't do it ourselves. Okay, if a customer does it, of course we might be able to get it, but 9 out of 10 times it's all visual. Also information we get, because there have been customers who asked demos for both of us, both Vermeer and Wirtgen. Or they mentioned that in average your end product size is bigger, and it is just the logic theory behind the concept. We cut slow and we cut down. Wirtgen cuts fast because they come from asphalt milling, and they transport the material over the drum, so it's regrinded again, and that's just simple facts. Okay, how much fully depends on the type of rock, of the application, the operator probably even. So we cannot go in those details, but if you have both machines in the same ground, our end product size distribution is larger.
В общем, основная идея в том, что здесь много нюансов, конечно же, и переменных, но если мы поставим две машины рядом, то машины ну, одной, наверное, категории мощности, да? Да, я сейчас что-то нашел, я всем рассылаю на почту, пока Макс переводит. Да. Производительность и скорость добычи с помощью машины Вермеера будет выше, чем у Виргена. Из-за принципа, потому что вот эта машина, вирткинская машина, она все-таки сделана на основании асфальтной фреза. А там, естественно, другие требования, да? Поэтому у тебя по умолчанию всегда получается другой конечный продукт. Вирген 2500, да? Окей. А у Виргена сейчас новая машина есть, 4200, я вчера по ней смотрел, у нее, ну, тоже довольно-таки... Она уже есть 4 года, она большая, она сравнивается с нашим 1655. Угу. Да, если ты хочешь конкретно сравнивать модели, то тебе надо сравнивать T1255 с Вирткеном 2500. В каких-то условиях можно сравнивать с 2200. Но вот 4200 она сравнивается с 1655. И она стоит где-то 20% дороже, чем 1655, который у нас стоит 8 миллионов. Окей. So our initial answer on a question like that, so if a customer comes to us and say, okay, what is the end product size you produce? It depends on so many different factors that our only true answer can be from 0 to 300. 95% of the production we make lies between 0 and 300 millimeter. That's the only answer we can give before going into detail with respect to the rock formations. Okay? Коллеги, основной момент, основная цифра, которая нам необходима для того, чтобы продвинуться дальше в переговорах с потенциальным покупателем, это размер, требования к размеру конечной фракции. Так вот, требования по фракции, по размеру фракции в случае с майнерами Вермеер, это в 90% случаев от 0 до 300 миллиметров. Okay, and unfortunately, it is mentioned here slightly, and of course, again, pulling up the Russell project. These type of machines, all of them, if it's Vermeer, Tesmec, Wirtgen, French Tech, I don't care, these machines theoretically have no particle size control, okay? Because when you talk about particle size control, you look at, for example, horizontal grinders. What happens there is materials being cut and you have a screen, okay? If it passes the screen, it is the required dimensions. If it doesn't pass the screen, it's regrinded again until it passes. We don't have screens. We don't have sieves on our machines, okay? So that's why, in theory, we cannot talk about particle size control. There are a few functions in the machine we can change in order to change the end product size distribution, but we cannot call it control. Он говорит о контроле за размером конечной фракции добычи. Да. И он говорит о том, что у конкурентов есть такая... Нет. Он говорит о том, что когда мы говорим по майнингу, по контролю фракции, что слово контроль это очень такое, скажем так, опасное слово в этом плане, потому что у нас нет, например, как в дробилках HG4000, у нас нет экранов, нет ситов. Если там ты можешь контролировать фракцию, да, либо материал пройдет, или ты еще раз дробиваешь, пока это будет у тебя нужная фракция. Здесь у нас этого нет. Мы можем приближать
определенную фракцию с помощью этих 3 способов, о которых я уже говорил. Да? Скорость трактора, глубина резания, дизайн барабана и 4, кстати, я забыл еще скорость вращения, да, барабана. Но контроль это такое опасное слово, так что используйте это в правильном моменте и с правильной интонацией. Окей, Пол. Средний, извиняюсь, вопрос, что средние показатели в процентах по фракции выдаваемой годной. То есть если мы настроили на определенную фракцию, сколько процент годной фракции будет на выходе? 375. Максим, please repeat. Андрей, еще раз, средний размер? Нет, смотри, мы настроили размер фракции, да, который нам нужен. Сколько процент годной фракции будет на выходе? То есть количество необходимого материала, который будет в финале. Paul? Yeah. The question is as follows. So when we как настроить? When we arrange our miner for a certain particle size, which will be the output of this particle size during the production. Yeah, and that question, together with the question of production, is a question that cannot be answered. Okay, the same question you could ask, for example, just to give you an all-day idea. The same question would be if I was going to the car garage to get new tires. And I would ask the guy, okay, tell me exactly how much kilometers I can get on these tires and what my fuel consumption will be. It's the same question. It fully depends of the application where you use it on. Okay? Андрей, понимаешь, Андрей? Я понимаю, но хотя бы средние показатели там 50-70%. Но я понимаю, что все индивидуально, но какие-то средние показатели есть по работе машин? Paul, we all agree with you, but could we talk roughly about some rough figures regarding the particle size output? No, absolutely not. Because the thing is that we are trying to control, but the formations that we cut is not constant. Okay. If there was a formation which would be constant, then of course we can start trying to get it under control. But we are dealing with rock formations which are changing every millimeter. So everything depends on, okay, so one thing I can say very, very clearly now is that there is a huge difference whether the rock formation is homogeneous, so massive, or when it's layered and or fractured, okay? What I can say very clearly about it right now is that if we cut homogeneous, massive formations, the end product size distribution is going to be much, much smaller than when we would cut layered and fractured rock formations. Okay, that's the only thing you can say. We cannot even guesstimate in terms of percentages and dimensions because there are so many factors involved that change that. Андрюш, это, в общем, типичный ответ представителя завода, что ты понял, да, что однозначно ответить на этот вопрос невозможно. Здесь, да, я понял. Да, поэтому будем эти цифры потом в приватных беседах из них вытаскивать в более позднем общении.
What I might be able to do is after this, indeed, Daniel, I'll send it to you. I have a nice selection of pictures made from different tests, and I can send you the two most extremes, where in one case we are cutting hard and solid, massive limestone formations. And another picture of, for example, even the basalt in Germany, the 240 MPa, or broken formations, layered or fractured, and you can directly see the difference. It is a world of difference. Да, здесь огромная разница в том, что мы добываем, что мы разрабатываем. Либо это какой-то однородный массив из однородной скалы, либо это поверхность, это грунт, который состоит из различных слоев. Я, в смысле, Пол направлял Даниэлю различные фотки возможно, что попросим Даниэля поделиться этими фотографиями, этой информацией. And just to give you the best example ever, this is one of the reasons why we took on the Russo project to make changes, okay? Because in theory we sell what we have standard available, and from the past many times we have already found out that changing the configuration of cutters on the drum might change 1 to 5% in terms of end product size distribution, nothing more. This, we have seen that multiple times in the past, okay? The only reason why we decided to move forward with the Russo project in coming up with a special drum design is because we think we can do it. The formation that we need to cut, the rock salt by itself is already that small that we think if we put enough rotational speed and teeth in there, we think we can grind it up to pieces, okay? If this was a different project, for example, we have been testing rock formations which are solid, and the customer is asking for large end product dimensions, let's say 200 millimeter and bigger. We already know, no, this is not going to happen, okay? We are going to chip off tiny little pieces. We're going to end up with a bunch of dust and just tiny little flat, because we know solid rock formations does not create large end product size, but it also works the other way around. Пол объясняет, по какой причине мы все-таки включились в проект по поставке майнера для Руссоли, потому что соль, даже несмотря на то, что внешне напоминает скалу, она достаточно мягкая. Вот. И мы приняли решение, мы знали, что с помощью изменения конфигурации барабана возможно достичь необходимые характеристики по производительности, по себестоимости. Вот. Если бы, например, была задача примерно такая же, только размер фракции от нас требовали бы более 200 мм, то решение этой задачи было бы намного сложнее, может быть даже невозможно. Я думаю, что мы еще чуть отойдем здесь от вопроса Андрея на самом деле. Я думаю, что Андрей хотел понимать, какую фракцию теоретически можно получить в определенных условиях. Правильно, Андрей? Допустим, ты находишься у клиента, который добывает известняк, грубо говоря, да, и тебе клиент спрашивает, а ваша машина какую фракцию делает? Ну, теоретически, правильно? Нет. Клиент спрашивает, я хочу фракцию такого размера. Сколько процентов этой фракции будет на выходе? Сколько ему нужно фильтровать дальше? Нужно будет ему там ее додрабливать и так далее? Это же очень такой индивидуальный вопрос. Я думаю, что там общего ответа не будет. Поэтому Пол и не отвечает на него. Да. Очень уклоняется от ответа. Поэтому, это минимум они могут тебя
давать приблизительные цифры после того, когда мы получили все данные о карьере и, возможно, проанализировали образцы. Вот так на словах никто тебе не отвечает, к сожалению. Потому что это вообще невозможно. Ну, это понятно, но хотя бы, я думаю, приблизительный, в принципе, принцип работы у машины, он один и тот же. Порода, вне зависимости от того, крепкая, слабая, должен быть понимание процента выхода. То есть это 50% или 20%. 20% от чего? Вот ты работаешь в различных карьерах, у тебя материал всегда по-другому реагирует, у тебя машина может быть новая, она может быть старая, у тебя может быть оператор с опытом, без опыта. Я не понимаю, какой ответ. Может быть, это другое совещание почти, но я думаю, что он тебе сейчас не может ответить на это. Я понял, окей. Paul? Yeah, okay. Yeah, again, I'm not sure how long you guys still want to continue. I have about 10 minutes left. I think that from this session, the most important thing I want to make sure and have come across to you guys, that eventually it is our job, we as product specialists or mining consultants or whatever, it is our task eventually to filter out those projects or quarries that are of interest, where we can relatively quickly come to an agreement or to a solution or to a point where we say, okay, with this customer, all of the information he gave us and all of my knowledge about terrain levelers, the capability, does it make sense to continue the discussion with this customer? Okay, like the example I just took, if there is a customer approaching you, and you find out that he has hard limestone, massive blocks or massive layers of 5, 6, 7 meters thick, and he wants a specific end product size of 200 millimeter and above, you can already say, sorry, but this is not going to happen. We can change everything in our machine, but this is just not going to happen. This is not the way it works, okay? So we already understand that, okay, we've explained to this customer, but I'm not going to spend any more time there. It is going to be our task from all of the inquiries and all of the possibilities in Russia to relatively quickly distinguish the ones that make sense to invest in, okay? Because this is what it is going to be. It's going to be an investment. It's going to be your time, it's going to be your travel costs, it's going to be the time of us, and it's going to be eventually the time of having a machine in the quarry. Because eventually, this is what all the customer wants. You can give him all of the details and all of the information and comparisons, and you can bring him here and there. Eventually, he wants to test the machine in his own backyard. And that's cost you money. So our task is to quickly investigate and see which opportunity is worthwhile hunting down. I think that is the most important message of this first introduction. В общем, коллеги, Пол предлагает уже немножко закругляться с первой сессии, с первым уроком. И говорит о том, что основной идеей, основным результатом нашего занятия сегодняшнего является то, что в каждом случае нам необходимо уяснить, поскольку у нас продажи не прямые, а проектные, долгие, и достаточно много денег и времени будет потрачено на командировки, на общение с покупателем. Самое главное — это понять для себя и правильно транслировать это клиенту. О том, что мы можем предложить ему решение экономически эффективное, экономически целесообразное, что у нас такое решение есть. Вот. Но для этого нам необходимо будет узнать у него много разных моментов, нюансов, получить огромное количество входной информации,
для того, чтобы это решение выдать. И убедиться в том, что ту информацию, которую мы передадим заводу, что она верная, что она чистая, чтобы она визуально, ну, есть, чтобы они могли работать. Что она правильная, что она корректная. Чтобы, скажем так, не тратить лишнее время и деньги, наши деньги, деньги завода и так далее, чтобы сразу классифицировать клиентов. Это уже плавный переход на следующий урок, потому что в следующем уроке мы будем обсуждать этапы продажи и как они взаимодействуют с этапами завода. Мы будем тоже заполнить вот этот калькулятор совместно, чтобы вы поняли, как это все работает. У вас есть какие-то вопросы, Паули? Paul, Ask if they have any questions for you, Paul. Yeah, please. Yep. yeah, Paul, may you send this presentation for us? Это моя презентация была, я сейчас скину всем. It's okay. Паул на самом деле в отпуске, его вызвали. Okay. You already have it. and again, this is a small portion of the entire thing, and I assume that even for the guys now, they start to realize that terrain levelers, the mining market, even though they come from the mining market, there is a lot to understand and to know. Okay, this cannot be covered in an hour and a half per week of training and discussions. This is this needs to grow in the coming years. Again, we have what we think the correct tools gathered in the last 15 years, as explained in the beginning. We learned it the hard way, and that's what we want you that's what we want to prevent from you to happen. We have our ways as a workflow chart how to work from the initial contact to perhaps a machine that's going to be sold to a happy customer. We think we have all of that available to you. It's just a matter of discussing it as we go, and we start giving you more and more sales tools and tips and hints and tricks as we continue. But yeah, I think that is a clear statement. Okay, Paul, why we have you here? Let's agree already on the next session. No, regardless of if you're gonna make it or Renee or somebody. Okay. How does next week look like to continue? I think good. Theoretically, I will be available next week. Okay. Okay. So yeah, put it on. Any day or what? I think any day, yes. Okay. Коллеги, короче, Паул будет доступен всю неделю. Какой день всех устраивает? Если мы организуем следующую презентацию во вторник или в четверг, нормально будет? В принципе, да. Новосибирск, да. Okay. Еще есть... Yeah, I see that we have a call on Monday, Daniel. Yeah, but this is just between us, a general update. Nothing special. Should be okay. Then I will schedule for Tuesday, во вторник. Make it same time, from 10 to 12 or from 10 to